Because I have problem with the camera. No me anduvo más la cámara de la compu. Pero me vas a poder escuchar, ¿sí? ¿Me escuchás ahora? Bueno, vamos a esperar que la compañera resuelva el tema. Bueno, como vieron ya en el foro, posteé los resultados, ¿sí? Lo único malo que tenemos cuando es el examen online es que no les puedo mostrar el examen. De todos modos, vieron que yo les puse el porcentaje por puntos que tuvieron en cada sección, para que ustedes más o menos se den una idea. Por ejemplo, no sé, en reading sacaron, no sé, 16 de 20, por ejemplo, ¿ok? Y después otra cosa más que tienen que saber es el tema que no hay porcentaje intermedio. No hay un 850, no hay 950, ¿ok? Recién desde el porcentaje, no sé, 98% se va para arriba, en este tipo de exámenes, para que ustedes sepan que por ahí no les da y dicen, uy, esto me da 950, ¿y por qué no es un 10? O bueno, porque recién es a partir del 98% que se va para arriba, 78% se va para el 8. Así que tengan en cuenta eso, ¿ok? El recuperatorio es, ya les puse ahí en el chat, en noviembre, ahí estoy abriendo wait a second here. November the 25th, no, the 26th, ¿ya? El 26 de noviembre es el recuperatorio. Semana que viene ya les voy a dar bien las pautas para empezar a preparar el examen oral. Y la idea es que todas las clases ahora que quedan, a lo último hagamos, o lo último, o en el momento que sea, hagamos una práctica de eso, ¿sí? Entonces, la semana que viene les voy a contar bien cómo es cómo, cómo son las partes del examen oral. Yo algo ya les había dicho, que una parte va a ser preparada para ustedes y la otra parte va a ser questions, ¿ok? Responder preguntas, ¿sí? Hoy vamos a practicar algunas de las preguntas de food, que es de la unidad que estamos dando, ¿ok? Well, people, cualquier duda que tengan, después se quedan un ratito cuando terminamos la clase y me preguntan del examen, ¿sí? Ah, ok. Guys, plan for today. ¿Qué vamos a hacer hoy? We have to check homework. Yeah, tenemos que chequear some activities about passive voice. Okay, and we have to work with the gerunds. ¿Se acuerdan que en una de las unidades trabajamos el to infinitive y el gerund? Después de algunos verbos usamos to infinitive y después de otros verbos usamos el ing. Por ejemplo, I like, I don't know, washing the dishes, ¿ya? Después de tal verbo usamos ing. O I want to, for example, travel abroad, ¿ya? O to infinitive. Vamos a focalizarnos ahora en el ing, en los otros usos del ing. Y más que nada utilizarlo para trabajar la parte de speaking que les contaba hoy. Algunas preguntas para hablar de la comida, ¿ok? So guys, I'm going to share my screen with you. Comparto la pantalla. Can you see it? Yeah. So this is what we did last class. Okay. Let's go to the homework. Vamos a la tarea. ¿La pudieron hacer? Passive voice homework. Oop, I don't know why this is. Let me clear the page. Ah, it's clean, yeah? So people, before we check homework, let's read about passive. Vamos a leer la información de passive, okay? This is page 153. I will circle this so you know, okay? The activities for homework were activities 1 and 2, okay? Oh, okay. Guys, we are going to have a look at this, yeah? First of all, let's listen to the examples. Grammar reference 10.2. The best pasta is produced in Italy. The vegetables aren't cooked enough. The restaurant was given an excellent review. The cars weren't made in this country. That was the last example. Oh, okay.
Here we have the chart, how you form passive and active voice, yeah? So active voice, this is, for example, the factory makes milk cartons, ¿ok? Recuerden que habíamos dicho que active era la forma más común de armar una oración, but also you can use a passive. También puedo decir lo mismo con una oración pasiva, ¿ok? For example, milk cartons are made in this factory, ¿ok? So here it says we can often say sentences in two ways, in the active or in the passive. There is a different meaning here, okay? We use the active when we want to focus on the person or thing, the agent, that does the action, okay? So this is our focus here, in the active, ¿bien? ¿Qué es lo que me importa de la oración activa? La persona o la cosa que hace la acción, okay? For example, my mother cooks chicken every Sunday, right? We use a passive, esto era active. We use a passive when we want to focus on the person or thing that the actions happens to. Mi foco va a ser en el objeto, en este caso, right? For example, here, milk cartons, okay? The example here is the chicken is always served with potatoes, okay? Acá no me importa quién sirvió eso, sino qué es lo que sirvió, okay? Remember that was the use. Then it says, we often use the passive when we don't know who the agent is or when it's obvious or not important. Okay? Esto era lo que decíamos cuando era un pronombre, for example, o cuando el agente es desconocido. We don't know the agent or is obvious. Yeah? We don't say who. Okay? No decimos quién hizo la acción. So, the sauce is made with honey. Okay? Acá no importa quién hizo la salsa, sino me importa la idea que está antes de eso, el objeto. That the sauce is made with honey. Okay? After the past participle, we often need a preposition. Here you have, for example, a lot of oranges are grown in Spain. Okay? Recuerden cómo se formaba passive, the verb to be, and the past participle. Okay? Y luego usamos prepositions. For example, in a place, cuando quiero decir el lugar in, for example, yeah. Food from around the world is found on supermarket shelves. Como estoy hablando de las góndolas, necesito on supermarket shelves, okay? And if you want to say who does the action, quiero decir quién hace la acción, I'm going to use the preposition by, okay? By here. So the menu was designed by the chef Raphael Allen, okay? Rachel, not Raphael. I changed his name. Okay? All right. Then it says, in passive sentences, it is often not necessary to give information about the agent, or the agent is not known. Es lo mismo que leímos arriba. In these cases, we don't include the information about the agent. Okay? For example, an excellent menu was created. Yo no digo quién lo creó, sino just the to be and the past participle. Okay? All right. And guys, remember the form. Esto no lo vimos arriba, but how do you form? Yes, this passive, okay? You need the subject, the subject that is the object of the sentence, yeah? Recuerden que el sujeto de la oración pasiva era el objeto de la activa, okay? Then the verb to be, okay? In the present or in the past. Habíamos visto solamente en presente y en pasado, okay? Is, isn't, are, aren't, was, wasn't, or were, weren't, okay? And the past participle.
habíamos dicho que podía ser regular or irregular, ¿ok? Regular, ed, como lo usamos en present perfect, produced, cooked, por example. ¿Mm? An irregular third column, la tercera columna del irregular, ¿sí? Given, made, for example, right? Oh, ok. Esto es como un poco a modo de revision, ¿ya? Any questions? ¿Alguna pregunta? No? All right. Let's check then the activities. Vamos a ir chequeando las actividades. In the first one, you have to write the sentences in the passive. Acá tenían que escribir las oraciones en passive, ¿sí? Oh, okay. Well, guys, let's see. The first one is fresh pizza is sold in the local supermarket. Mm, Is sold. That would be passive, okay? Who's got the second? ¿Alguien tiene la segunda? Anyone, anyone? Hola, Paula. Mhm. Come on, The, Sofía. the tomatoes were introduced to Europe in the 15th century. Very good. It's not necessary to say the tomatoes. Okay. Fíjense que Okay, no es necesario the tomatoes, sino tomatoes, right? In general. Were introduced. Very good. What about the past? ¿Por qué elegiste, Sofía, el past here? porque Past habla passive. habla de que en el siglo 50. Exactly. Very good. Okay. Excellent. Who was number 3? And this is a question. Esta es una pregunta. Where asparagus grow? Who's got Where this? sparrow ground. Very good. Don't forget the verb to be. No olviden acá el verbo to be. Is, ¿ya? So, where is asparagus grown? ¿Mm? Sería a dónde crece. ¿Ok? Asparagus as singular. Lo está considerando como singular, ¿sí? And remember, this is a question. Al ser una pregunta, el sujeto va a quedar en el medio. ¿Ok? The subject asparagus is in the middle. ¿Ok? All right. Si hay algo que no entienden, me preguntan. What about the next? Number 4. Is spicy food eaten in Mexico? That's it. All right, the same thing. So, is spicy food eaten in Mexico? Fíjense que acá yo uso una pregunta en voz pasiva. No estoy diciendo si la gente come, sino que spicy food is eaten in Mexico. Estoy preguntando si es comida en ese lugar, ¿sí? Very good. Again, the subject in the middle. Acá también el sujeto queda en el medio del verbo to be y el past participle, ¿ok? What about 5? Here you have also century, the 18th century. Anyone has got this? Curry not eat in England until the 18th century. The curry was Exactly. eaten in England until the 18th century. Very good. Perfect, yeah? So curry wasn't eaten. Okay? Very good. Wasn't, the verb to be, and the past participle. Great. Let's go to 6. When butter first made? Butter, manteca. Was butter, ¿cómo se dice? Please. First made. Made. Excellent. Right. Very good.
So again, it's a question, es una pregunta. So the subject in the middle. El sujeto me va a quedar entre medio del to be and the past participle. Okay? All right. Guys, any questions about this? ¿Preguntas, dudas acerca de esto? No? Oh, okay. Let's go to the second one. Vamos a la 2, ¿sí? So in this case, you have just to order the words to make sentences. Tenemos que ordenar las oraciones para que queden formuladas, ¿sí? Remember the technique. Yo les había dicho que siempre busquen the verb to be, el verbo to be, and the past participle. Y a partir de eso vayan armando la oración, ¿ok? What about the second here? Has anyone got number 2? Anyone has got the second? This is a question. Was the soup served with bread? Excellent. Very good, yeah? Now, pay attention with the subject. Atención acá al sujeto, ¿sí? No, okay. Because if you put the soup, el plato principal sería el pan. ¿Se entiende? Okay. So, was bread served with the soup? ¿Ok? Gramáticamente está bien, como lo armaste, pero no, es como que si no queda como el pan, como el plato principal. ¿Ok? All right. Very good. Again, have a look at this. Vamos a marcar the verb to be, the past participle, and the subject in the middle. Okay? All right. Another one? What about 3? Bottles, lemonade sold in cans usually or in. Lemonade is usually sold in bottles or cans. Excellent, yeah. So it's usually sold, right? Acá se le agrega un adverbio de frecuencia. Between the verb to be and the past participle, okay? All right. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es lo mismo decir que alguien vende la limonada in bottles or cans que lemonade is sold in bottles or cans, yeah? Es vendida, that would be the passive here, okay? What about 4? Europe not are grown bananas in. This is not difficult. Bananas are not grown in Europe. Very good. They are not grown in Europe, yeah? Excellent. We'll underline the verb to be. Lo mismo en presente, the verb to be and the past participle, okay? What about number 5? A question again. Acá tenemos una pregunta. These kept cupboards are glasses in the. Has anyone got this one? Yo puse are the glasses kept in this cupboard. Bien, very good, yeah? So are the glasses kept in this cupboard? Okay. Very good. So I will highlight again the verb to be, the past participle, okay, and the subject in the middle. Como es una pregunta, you have to put the subject there, yeah? Oh, okay. And the last one, what about number 6, guys? Often not is served dinner 10 p.m. before.
Has anyone got this one? Dinner isn't Sí. often served before 10 p.m. Excellent. Right. Okay. No estoy diciendo quién sirve la cena, sino that dinner is not often served before 10 p.m. Yeah? Excellent. Very good. I will underline the verb to be, el verbo to be, and the past participle. Acá tenemos otro adverbio de frecuencia, often. Okay? So, see that in these sentences, you never say the doer. Nunca jamás digo quién hace la acción en estas oraciones, ¿sí? I don't say by waiters, for example, okay? Or by, I don't know, farmers here, okay? En ninguna estoy diciendo quién hace la acción. All right. How was it, guys? ¿Cómo fue? Passive, no vamos a hacer la otra, solamente hasta ahí. Was it good? Las preguntas me costaron un Las- poco. yes, I know. They are the most difficult. Yes. Se les agrega el que tengo que encima poner el sujeto en el medio y elegir cuál es el sujeto, ¿sí? Ok. Recuerden lo que les dije la clase pasada. La idea de passive no es para que ustedes lo expresen, en el oral no le vamos a tomar passive voice, sino es para que ustedes sepan lo que es passive voice, cuándo se usa passive voice y con el tema que les contaba la clase pasada de los research papers. Para que ustedes cuando encuentren un verb to be y un past participle juntos, no, claro, esto es passive, quiere decir esto, no digo el sujeto, sino el objeto está primero, ¿ok? All right. Well, guys, let's go back to the unit. Vamos a volver a la unidad. Go back to the unit. And we're going to go backwards. Vamos a ir para atrás. Okay. I will tell you the page. Acá. Page 97. Your books. Go to page 97. Okay. We are going to study here, as I told you before, the ing form. Los que les contaba al principio de la clase, vamos a ver otros usos del ing, aparte de algunos verbos. ¿Cuándo más lo puedo usar? ¿Ok? Y esto nos va a servir de modelo o de contexto para practicar algunas preguntas relacionadas a food and cooking, ¿ok? Que nos va a ayudar a practicar para el examen oral, ¿sí? Ok. Well, guys, we are going to work with a reading. Vamos a trabajar con un reading que va a ser el contexto, ¿sí? And this reading is called Super Tasters, ¿ok? First of all, you know the meaning of taste. ¿Qué significa taste? Taste food, for example. Preparar. That would be cook or prepare. Not exactly. What is to taste food? Probar. That's it. When you try out food, okay? So some people are great at trying out food because they are super tasters, okay? Ahora vamos a leer quiénes son estos super tasters, okay? Tasters are people, okay? Taste sería probar. And taster, okay, it's a person. Okay. All right. Este texto nos va a servir de contexto para trabajar este ing que estábamos hablando desde el principio, ¿sí? Well, let's read it all together. Es bien corto, así que vamos a ir leyendo un párrafo cada uno, ¿ok? Let's see the new words and vocabulary. Vamos a ir viendo palabras nuevas, ¿ok? So, anyone would like to read the first paragraph? ¿Alguien quiere leer el primero? The first paragraph here? If not, I will volunteer you. Nobody wants to?
A ver, Inés, can you read the first, please? This one? ¿Cuál, profe? Ese primer párrafo que está Ajá, marcado. exactly, Ok. the red. Mhm. When you tasted a dish, are you good at record, recording the different flavors? Flavors. Mhm. Can you tell which ingredients are in a sauce or which spices are in the curry? If so, you make via a super state. Taster. Mhm. Super taster. Right. Thanks, Inés. So, guys, I underline here the verb taste. Acá tenemos el verbo taste que habíamos visto acá arriba. Taste a dish. Okay. So, if you are able, if you can recognize the flavor, for example, or the ingredients when you eat, you might be a super taster. That is what the text is saying. Okay. ¿Qué serían flavors? Recognize. Sabores, Sabores. ¿no es? That's it. Flavors. So, reconocer sabores. Some people just taste food and they know what ingredients are used. ¿Ok? Hay gente que es muy buena a esto y ya vamos a ver por qué according to the article. ¿Ok? So, recognize flavors. ¿Ok? When you taste a dish or you taste food. Acá le vamos a agregar dish, que recuerden que era platillo. Ok. Thanks, Inés. What about the other paragraph? Santina, can you read the other one, please? Yes. According to scientists, people taste food differently. It depends on the number of taste buds on your tongue. If you have a large number of buds, things taste stronger. People who can taste things very well and call it super taster. Taste research divide people into the three groups. Okay. The first group is the non-tasters, about 25%. People that don't taste. The medium tasters, 50%. Okay. And the super tasters are 25%. Okay. So here I underlined taste buds. Yeah, taste buds in your tongue. Okay. Oops, sorry, my dog got crazy. What about tongue? What part of the body is tongue? Like the Rolling Stones, la lengua, that's it, yeah? So the taste buds are what we call in Spanish papilas gustativas, okay? So I will write it here, taste buds, papilas gustativas, ¿sí? So some people have more taste buds than other people. Those who have more taste buds are called super tasters, okay? So, of course, it's something biological. Los que tienen más taste buds, they are going to be in this group, okay? Van a estar en este grupo, right? Oh, okay. Let's go to the other paragraph. Voy a ir bajando esto. Are you following the text? Oh, okay. What about this part, the next paragraph? Marina, can you read this very short one? Bueno, many professional chefs are super taster. Also, super tasting is more common in women than in men, and the more common in Asia, Africa, and South America than other
countries. Yeah, that's it. Thanks. Yeah. So, some professional chef. The other day I was watching Bake Off, the TV program. Yeah. Yo And lo, ajá, creo que alguien dijo algo ahí. Me, sí, pero do you watch it? Yeah. yes. Maru Botana said she is a super taster. Yeah. Because she tries food and she knows the ingredient and she smells. También habla del olfato, right? That she smells food and some chefs are super taters, yeah? Oh, okay. Anyone here is a super taster? I am not. I'm a medium taster, I think, yeah? I love eating, but I know that I'm an excellent chef, yeah? Okay. Then it says, however, being a super taster is not all good news. What about however? Esta palabra la habíamos dado. Sin Un embargo, conector muy común. Sin embargo. So, let's see the negative side. Tiene un lado negativo, okay? So, let's see the next paragraph. Yo leo, According profe, to si this quiere. article. Yes, great. No sé quién dijo yo. Ok, Ay, chao, Lisa. please. Bueno, super taster often find common foods to bitter, sweet, or spicy. So, for example, coffee, some alcoholic drink, and dark green vegetables like spinach can taste too bitter. Cake and ice cream can be too sweet, and chili peppers too hot. Okay, thanks so much. So, as you can see, the bad side about it is that you taste the flavor stronger, okay? So, for example, you've got too bitter. What is bitter? I'm sure you know Amargo. amargo, sweet. Eso, me. Sweet, you know. What is sweet? Bitter, amargo. dulce. Dulce, ajá. So, too sweet, too bitter, okay? Es como que sienten todo con más profundidad. There was another one. Yeah, spicy or hot, Picante. picante. All right, yeah. So there you have some flavors. Ahí tienen algunos flavors. Yes, sweet, bitter, sour, hot, for example. Okay. And pay attention to the word too. Atención que dice too. Entonces es negativo, demasiado. Too bitter, too sweet, for example, too spicy. Okay. All right. Nos quedaría agregar uno acá que no está, pero para que ya les quede en el vocabulario, que es savory. Savory es salado. No es salty, sino savory. Okay. For example, what do you prefer, sweet or savory? In my case, I prefer savory food, for example, yeah? Okay. Let's keep on reading the last paragraph. Vamos al último de aquí. Anyone would like to read it? ¿Alguien quiere leer este? Alexis, would you like to read it? Bueno, Or part of it, as uh, you wish? recent research has shown that superstarting brings some health benefits. Superstarters can be slimmer than not tasters because they don't like eating very sweet food. Also, smoking is less common in superstaters because of the strong taste of tobacco. On the other hand, there are downsides to being a superstarter, as you may avoid eating certain healthy vegetables, creo que se dice, and fruit. Vegetables and fruit, right. Thanks so much, yeah? So, here you have the advantages and disadvantages, yeah? So here it says that some health benefits, the positive side. Esa sería la parte positiva, yeah? What about slimmer? Slimmer is comparative, es comparativo.
And what does slim means? ¿Qué quiere decir slim? Delgado. Delgado, exactly. It's like thin, yeah? Es como thin. So the text says that super tasters can be slimmer, pueden ser más delgados, because they don't eat, for example, a lot of sweet, okay? All right. Smoking. mm, So they don't smoke. It's not very common that they smoke because the taste is too strong, right? And then you have the downsides. The downside is the negative part, yeah? Vamos a anotar acá. Downside, the negative part or the negative parts, yeah? The downsides here is that here it says super tasters avoid eating certain healthy vegetables. What is avoid? No me acuerdo si la hemos visto avoid como verbo, as a verb. What is avoid doing something? Evitar. Evitar. Ujú. No me acuerdo si lo vimos con los verbos más ing. Avoid, yeah? So evitar means avoid, yeah? So these people avoid eating healthy vegetables. Como sienten tanto, they avoid that, yeah? Eating them, okay? So that is negative. Mm. Well, and finally, it says you can find out if you're a super taster by looking in the mirror and counting the number of bumps on your tongue. Okay, I don't know if this is possible. Do you understand this? ¿Entienden esta parte? You can look at yourself in the mirror and count. I don't know if that's possible, yeah? No sé si se pueden contar las papilas. Can you see your butts or not? I have never tried that, yeah? Oh, okay. People, is it clear? The text? Mhm. Yeah? So I will give you a couple of minutes to work with activity 3, not 3, 8. Okay? So read the article again if you need and discuss the questions with your partners. So answer the questions, right? You can underline the answers in the text, no problems, but or write them is the same, yeah? So I will give you a couple of minutes to find the answers of these questions. And then we go to the ing form. I will write the attendance meanwhile.
All right. Guys, let me know when you are ready, okay?
All right. Guys, have you got some answers? Sí, tenemos las respuestas. Or you need more time, you tell me. You are okay? All right. No. Yes? Yes. Oh, okay. So the first question, let's see the meaning of the first question first, yeah? What makes some people better at tasting than others? Primero, ¿qué significa la pregunta? What does it mean? That question. Porque algunas personas son mejores degustadores que otras. That's it. That's it, Santina. So what about the answer? According to the article, of course. It depends on the number of taste buds in your tongue. Okay, very good. Yes, so some people have more taste buds than other ones, yeah? All right. So I will write here the number of taste buds, right? That some people have. Okay, very good. What about the second question? What percentage of the population has a very good sense of taste? What is the percentage? ¿Qué porcentaje de la población? What is the percentage according to the article? 25. 25%. Okay. So 25% of the population, according to the article, has a very good sense of taste. Question number 3. Why do super tasters dislike drinking coffee? They feel the flow, the superstarters feel the flavor than common tasters. Okay, very good. So, how is the taste? What is the adjective? ¿Qué adjetivo usaría ahí? Bitter. Okay, very good. Too bitter, for example, too sweet. Okay. All right. So, super starter, as you said, dislike coffee because they feel the flavor, coffee flavor, that would be here, stronger, okay? Bitter than other people, for example, yeah? Excellent, muy bien. That's it. And how can being, ahora vamos a ver qué es ese being, a super taster, sorry, be good for your health? How can Super being a taster super can taster? be slimmer than not taster, and also that smoking is less common. Yeah, that's it, yeah. So they are slimmer. And they don't usually smoke. Oh, okay. Excellent, guys. Very good job. Okay. I will show you the answers, but you were right. Ahí les muestro lo que el libro sugiere. I think, yes, it has some suggestions. They have more taste buds, as you said, about 25%, because coffee tastes too bitter, que mencionaron. And they're often slimmer and smoking is less common for them, yeah? Oh, okay.
Great, guys. Now, let's use the text to study the ing form. Les dije que vamos a usar el texto para estudiar otros usos del gerund and infinitive, okay? All right. So, first of all, have a look at what we studied before. Los quiero llevar más que nada a lo que estudiamos antes, ¿yeah? So, I will go, then I'm going to go back. Luego vuelvo. I'm going to go back to the unit of gerund and infinitives, ¿yeah? Y voy llegando, articles, the future, verbs, acá. In unit 4, remember we studied verbs with ing and to infinitive. ¿Se acuerdan que habíamos visto estos verbos que estaban seguidos de ing and to infinitive? Yeah? When we have two verbs together. Esto era cuando teníamos dos verbos juntos, verb plus verb. Okay? The first verb is the main verb. El primer verbo era el verbo principal. But what about the second verb? ¿Qué pasaba con el segundo verbo? Habíamos dicho que we have two options. Había dos opciones. One, the ing, un verbo más ing, o number two, to infinitive, yeah? And we studied some of the verbs. Habíamos visto, acá teníamos la lista de algunos verbos que estaban seguidos, but to infinitive or ing. For example, like, love, hate, enjoy, can stand. Feeling verbs are followed by ing. La forma más común, recuerden que era con ing. I enjoy eating, for example, yeah? O keep, go, stop, imagine, I keep toasting, okay? Right? Lo que vamos a agregar ahora, nos vamos a olvidar de este to infinitive por un rato y le vamos a agregar otros usos de este ing, ¿ok? Le vamos a agregar two and three, dos usos más, ¿sí? ¿Ok? Are you following? Ah, ok. Ahora sí voy a volver a la unidad. I'm going to go back to the unit, yeah? And in the questions, we have some examples. En las mismas preguntas que acabamos de responder, hay ejemplos de este ing usados de otra manera. Not just plus a verb, verb plus ing, okay? For example, this one here, la pregunta número 3, tiene que ver con lo que estudiamos antes. Dislike plus ing. El verbo dislike está seguido de ing. So, dislike drinking, okay? Now, we're going to see the other ones. Vamos a ver los otros ejemplos que tenemos acá, okay? So, have a look at this. I copied some examples. Acá les copié algunos ejemplos. Ah, no, it's not this one, sorry. It's this one. Acá. Let me go down. Okay. So remember, this is the gerund. Acuérdense que se llama el gerundio. Gerund or ing, yeah? The first one is the one we studied. Este es el que estudiamos, yeah? Verbs plus ing. Okay? Plus a verb plus ing. So, I love cooking. Because of love, porque está el verbo love, voy a usar ing. Okay? Now, there is another case that you can use the gerund, and that is as a subject, okay? Como sujeto de la oración. For example, smoking is less common in supertasters, okay? Acá les voy a poner subject of a sentence. Como el sujeto de una oración, antes del verbo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos
how can being a superstater, yeah? Este being está como sujeto. Being a supertaster, yeah? Ser un supertaster, okay? Or, for example, here, en este también, here it says, no, what percentage? No, in this one no, just here. Being a supertaster is good for your health, yeah? Acá se les voy a anotar como ejemplo. Ahí está en preguntas, no lo van a ver bien, pero se los anoto acá como oración. Being a supertaster is good for your health. ¿Ok? Entonces, cuando un verbo es el sujeto de la oración, ser un supertaster, usamos ing. ¿Ok? Sujeto de la oración porque está antes del verbo. Yo acá no digo ni be ni to be. ¿Ok? Si quiero decir ser un supertaster, is good for you, for your health, uso ing. ¿Ok? So as a subject, como sujeto de una oración. Subject or object, vamos a ver que también es como objeto. And finally, is after prepositions. El otro caso que vamos a ver es después de preposiciones. Por ejemplo, I am very good at cooking. Cuando soy bueno en hacer algo, entonces after prepositions. ¿Ok? Después de las preposiciones, si quiero decir hablar de una acción, voy a usar ing. Here you have the example of, acá van a ver el ejemplo. Here, some people are better at tasting. Ese at, después de at, uso ing. At tasting than other ones, for example. ¿Ok? Entonces, lo que le estamos agregando acá son estos dos usos. Acá sería el number, no sé por qué dice one, two, and three. ¿Ok? A lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Ok. Now, have a look at the box. Ahora vamos arriba, acá. And there you have the three uses. Acá tenemos los tres usos, ¿sí? Number one, the subject of a sentence, ¿ok? So, les voy a subrayar. Being es el ejemplo que recién tenemos ahí abajo. A super taster is all good news, ¿ok? It's not all good news. As the object after another verb, este es el que veíamos viendo después de otros verbos como objeto. Por ejemplo, they don't like eating. ¿Ok? Ahí tenemos el verbo don't like. ¿Ok? And finally, after a preposition, después de una preposición. Are you good at recognizing different flavors? ¿Ok? All right. Is it clear, guys? ¿Se entiende? Yeah? Okay. Having said this, yeah, let's practice. Vamos a hacer la práctica de esto, ¿ok? Below that, you have some questions. Después le vamos a practicar algunas de estas de manera oral, ¿ok? Pero primero vamos a armar las preguntas. So you have a questionnaire, and the questionnaire is about food, yes? Are you a foodie? Who is a foodie, first of all? I think there was a program, a TV program. Había un programa, me parece, que se llamaba Foodie, or something like that. Who is a foodie? Who? So, a person. What do you think? ¿Quién cree que es? ¿Alguien que conoce de cocina, de comida? Yes, that's it, yeah? So, someone who knows about. Fíjense que acá voy a usar el ing porque está la preposición about, ¿yeah? Cooking and food. Ajá. What else? ¿Qué más?
about cooking and food. Pueden así ser como o sea, como incluir a los chefs o a los cocineros y eso. Yeah, I guess that most chefs are foodies, yeah? People who try out food, que prueban. They like trying out food, for example, yeah? Who knows about food, about cooking and food. They like trying out, probar, like chef, for example, yeah? New dishes, okay? All right, they go to restaurants, for example, they go out a lot to eat, okay? Some people are like that. They go out to restaurants. You need money to be foodie, to be a foodie, yeah? Lo que me interesa es que lo relacionen con una persona, a foodie, okay? All right. So, what is the activity? ¿Qué van a hacer acá? You are going to use the verbs in the box. Acá en la caja tenemos algunos verbos. And you are going to complete the question with a gerund. Van a completar las preguntas con ese verbo en ing. ¿Ok? So, for example, do you prefer? Acá tenemos el verbo prefer. Después de prefer va ing. Tienen que elegir alguno de estos verbos, agregarle ing para completar la pregunta. ¿Ok? So, I will give you a couple of minutes. Les doy unos minutitos to do that. Maybe you need to check the meaning of these verbs. Quizás algunos verbos tengan que buscar el significado, que no se acuerdan.
Profe, ¿puedes bajar un poquito así se ve la última, la 8, que no se llega a leer? Sure, yes. Thank you. Okay, a couple of minutes, and we check the questions. Okay. Can we check the questions? Chequeamos las preguntas. Okay.
And I want you to tell me the use. Quiero que me vayan diciendo, aparte de chequear el ing y que esté bien el verbo en ing, I want you to tell me the use. Que me digan el uso del gerund. For example, number one, plus a verb. Number two, as a subject. Number three, as preposition. ¿Ok? Después de una preposición. So, what about the first questions, guys? ¿Con qué verbo completaron? Do you prefer Eating. mhm, eating home cooked food or cafe, for example, restaurant food? ¿Ok? Van a ver que el adjetivo home cooked es parecido al a homemade food. ¿Ok? Seguramente ustedes vieron este adjetivo, es más común. Homemade food. ¿Ok? Or cooked food. What does it mean? Homemade o home cooked food. Comida casera. Comida casera. Exactly. Yeah. The opposite is going to be cafe or restaurant food. ¿Ok? Ok. What about the use? ¿Qué uso sería este? Prefer eating. Number one, after a verb. Number two, as a subject, como sujeto. Or number three, plus before a preposition. After a preposition, sorry. Sería después de un verbo. Después de un verbo. One. Second question. Are you good at Cooking. Mhm. All right. And of course, this is, ¿cuál sería el uso? Después de una preposición. Ujú. Ok. Acá le podemos agregar otra frase que es re común. Como digo, I am good at. Soy bueno en hacer algo. I am good at ing, doing something. Está el opuesto. I'm bad at ing, ¿ok? I'm good at doing this. I'm bad at doing this. Son expresiones comunes en algo que soy bueno o soy malo, ¿ok? Very good. After a preposition is the case here, yeah? Number three, is there any food that you avoid? Eating. Mhm. Right. And the meaning here, ¿cuál sería de los tres? Not exactly, not La as a uno. subject. La uno, después del verbo avoid, yeah? Okay, for example, I don't know, I avoid eating crisps, las papitas, because they are not very healthy, right? I love them, but I avoid eating them, okay? Recuerden que avoid habíamos puesto el significado que era evitar, ¿sí? Number four, would you be happy to try new dish without? Knowing. Mhm. Without knowing what was in it, okay? And what about the meaning of the question? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Hay algún plato que no quieres probar porque no es saludable. Okay. Not exactly, no por no ser saludable. Would you be happy to try Por a no- new dish? Que no sabe lo que contiene. Lo que Exacto, tiene. ¿eh? Sin saber, sin conocer lo que tiene, ¿ok? And what is the use here? ¿Cuál es el uso del ing? After Without. preposition. Después de preposition. Very good, ¿yeah? Number five, acá tenemos dos. Is Taking. photos of your food in restaurants and Sharing. sharing, compartiendo, compartir.
sharing them with friends strange or normal for you, okay? Some people take pictures of food and they share, yeah, to the rest. Some people don't do that, yeah. Muy bien. And what about the uses? Los dos comparten el mismo uso. ¿Qué sería? Here. Taking photos, sharing. Como sujeto de la oración. Muy bien. Los dos son sujetos de la oración. Number two, okay. Acá no se ve bien porque es una pregunta. Recuerden que el sujeto va entre el verbo to be, en este caso, y then the subject, yeah? But the subject. Bien. Number six, when your food arrives at the table, do you stop Talking mm, and and concentrated concentrate on on? eating Mhm. it. Yeah, that's it. Very good. All right. So, what about the use here? ¿Qué usos tenemos acá? After a verb, After a verb. Right. Very good. Question 7. Do you enjoy Watching mhm, cooking programs on TV? Right? So, what about the use of that? after verbs. Yeah, an after verb. Very good. en la 6 los dos son after verb o el eating es una preposición. In number 3, exactly. No miramos el segundo. My bad, yeah? Muy bien. Este tenemos preposition. You are right, Alexis. So the first one, stop. The second one is after preposition. Yeah. Excellent. Number 8. Have you ever considered Becoming, no sé cómo se dice. becoming, right, a vegetarian? Have you ever thought about that? Yeah. ¿Te acuerdan el have you ever? ¿Qué tiempo verbal era? Have you ever considered becoming? Have you ever done this? Have you ever done that? Present. Present. Simple. It's not simple, this Perfect. one. Perfect. Present perfect, Perfect. yeah. Exacto, para preguntar de experiencias, yeah. Have you ever considered becoming a vegetarian or not? Yeah. And the last one is Spending spending a lot of money, yeah, on a meal run when millions of people don't have enough to eat. Okay, but what a question, yeah. So, what about the use? ¿Qué uso es este? Subject. Bien, as a subject. Excellent. Good, guys. Muy bien. Now, the last couple of minutes, we are going to practice answering some questions, ¿ok? No vamos a contestar todas. Yo les voy a decir cuál van a practicar, ¿ok? Y estas, igual que hicimos en otras oportunidades, márquenlas como preguntas que pueden aparecer in the term exam, ¿ok? De todos modos, les vamos a dar con la otra profe también que tiene la misma comisión, pero otros días, un listado con muchas preguntas para que ustedes puedan practicar las respuestas y los temas, pero siempre son sacadas del libro, ¿ok? So, which are the questions you're going to practice? Van a practicar ahora con el compañero responder the first, the second, number 3, okay? Number 7, if you watch cooking programs, and number 8, y la 8, okay? Have you ever considered becoming a vegetarian? Okay. ¿Cuál es la idea? Unos minutitos en parejas. Se van a preguntar, ask the question, and answer, yeah? Obviamente sin decir solamente yes o no. Do you prefer eating home cooked food or cafe, restaurant food? Yeah.
So you can say, I don't know, in general, I prefer eating home cooked food because it's healthier. But at the weekend, I don't know, I like going out and eating restaurants, ¿ok? Aunque sea una oración que justifique su respuesta, ¿sí? Siempre de manera sencilla y utilizando los verbos que están en la pregunta, ¿ok? Are you good at cooking? For example. Eh, no, I'm not very good at cooking, for example. But I cook, I usually cook, for example, lunch. I make beef and rice. I don't know, yeah. Algo más para responder esa pregunta, no solo yes o no, ¿ok? So, with your partners, you are going to practice these 5 questions, ¿ya? Solamente las 5. Uno puede preguntar una, el otro la otra. Esto no importa, no es que tienen que todos contestar, ¿ok? Are you ready? Bueno, los voy a separar in groups, in mini groups, so you can practice a couple of minutes and then we come back.
when. Alexis usually prepares tacos on Fridays, he said. What about you? I think you're muted. In the weekend, All right. prepare. Yeah, okay. So, subject, sujeto. I, verbo, prepare tacos at the weekend. Okay? Claro, para ser Okay, más so completo. exactly. En realidad es para ordenar la oración. Ujú. So, I prepare tacos I at the prepare weekend. tacos at the weekend. Okay. Excellent. Okay, good, very good. Alexis, can you choose another one? Elegí a alguien y una pregunta para hacer. Someone Inés, in the group. que me toque con ella. Okay. Your partner. A ver, do And you the prefer question, eating home cooked food or cafe restaurant food? Yo puse I prefer to cooking at home because it is healthy. yeah. And also cheaper or not? It's cheaper also to cook at home, yeah? Very good. Inés, ¿te acordás después de prefer cómo usábamos el verbo? No. I, I prefer, ¿cómo Cooking. sería? Cooking, eso es. Mhm. So I prefer cooking at home, for example, yeah? And Inés, when do you usually cook? Do you cook Um, every day or not? mm, yes. Yes, you do? And what do you usually cook? Can you give us examples? ¿Cómo, profe? What do you usually cook? What food do you usually cook? ¿Qué cocino, tipo, usualmente? That's it. Chicken and salad. Yeah, that's it. Chicken is always in the menu, or not, yeah? So I usually cook chicken and salad, right, yeah? Nunca queden con yes o no. Siempre agreguen algo más, recuerden a la respuesta, ¿sí? Ok, Inés, choose another question. Elegite otra pregunta para alguien del grupo. Santina. Ajá, Santina, you are nominated to answer. A ver. You there? Yeah. La 3 que dice, is there any food that you avoid eating because it is unhealthy? Te la voy a cobrar, Inés. Okay. Then you can Eh, ask her back. no, I don't care is healthy or not, as long as it's delicious. All right. Okay, good, Santina. So you don't avoid eating anything then. Anything. Okay, that's good. Anyone in the group avoids eating something? ¿Alguno tiene alguna respuesta positiva? Santina said, no. I just want food to be delicious. What about, it doesn't matter if it is healthy and unhealthy, I just eat it. Because you are young, Santina. Eres joven. In a couple of years, you will start avoiding things, yeah? What about the other ones? ¿Alguien puso algún ejemplo? I avoid eating, algo que eviten comer. Or drinking. I avoid drinking. Yo puse I hate eating fried fish. Really? Yes, Fried fish. I So don't you like have, fish. okay, all right. Especially fried. Great. Ah, bueno, esa, I hate eating fried fish. I love fried fish, but it's not good for me. What Profe, about una another one? pregunta. Justamente hablando de esa pregunta, ¿cómo se dice que evitas comer comida con sal? Bueno, exactamente el verbo de la pregunta. I avoid Ujú. eating. ¿Vieron que hoy les puse cómo era la palabra de salado?
¿ok? Savory. Savory food, ahí se los anoto en el chat, or food with salt, for example, yeah, with lots of salt. Pueden simplificarlo y decirle, I avoid eating food with a lot of salt, yeah, ahí se los anoto en el chat. Entonces, I avoid eating savory. I would say I avoid eating food with lots of salt. Yeah. I avoid putting salt, a lot of salt on food. Yeah. Very good. All right. Imagine in the exam you don't know this. Imagínense que en el examen no me van a poder preguntar cómo se dice comida salada o ponerle mucha sal. ¿Qué pueden hacer? What can be a technique for exam? En ese momento. What can you do? Puede pasar Invent. que inventar, ¿verdad? Sí, alguien dijo invent. Ok, invent, right? Mentir, te iba a decir. Lie to me, right, yeah. Entonces, en el momento, en la clase sí, obviamente, vemos las palabras nuevas, ¿cómo se dice? Pero en el examen a veces nos pasa que queremos decir algo que está en nuestra cabeza y no lo sabemos decir en inglés. No, esa no es la idea del examen, que ustedes se puedan comunicar en inglés, ¿sí? Entonces, sigo la pregunta. I don't know, sé decir coffee, café. I avoid drinking coffee, for example. I can't go to sleep if I drink coffee, for example. Yeah. I avoid eating, I don't know, yes, fried food, for example, como decía acá el compañero. Okay. Profe, Siempre ¿te buscamos puedo, decir algo te que puedo decir podamos que me decir. conteste yo, a ver si está bien? ¿Se Yes, puede decir así? yes, Sofía. Yeah, come on. Yes, I am prefer avoiding Ajá. the chocolate, What? for example. Chocolate, all right. Ahí lo único que hay que acomodar son los verbos. ¿Mm? Porque ahí está diciendo, I am prefer, yo soy prefiero, y avoid, evitar. Entonces, sacale el I am prefer y dejas avoid. I avoid eating chocolate. Perfecto. Ahí tenemos un ejemplo de una palabra que ustedes pueden saber y lo pueden poner en la oración. Claro, eso quería Entonces, decir como yo prefiero evitar. that's it. Pero fíjate cómo puedes simplificar siempre siguiendo el verbo de la pregunta. Si no, tendrías que decir, I prefer avoiding eating chocolate. Y es mucho más complicado. Okay. Right. Profe, Ahí puedes agregarle, I love chocolate, yeah, but I eat it at the weekend. I don't know, yeah. Ajá. Creo que alguien más dijo algo. yo había puesto en esa tipo, no sé si está bien formulado, por eso te consulto. No, I ate what is wants, tipo como lo que quiera, ¿está Very bien good. dicho? That's it. No, I don't. I eat what I Ah, want. Acuérdense, el ok, pronombre I es I, yeah. I want, yes. No, I don't. Siempre de forma completa, no solo no. No, I don't. I eat what I want. Right. Okay. ok. Y vamos con una pregunta más. ¿Quién había? Santina, me parece. You answered the question. Hacerle una más al compañero y con esto ya terminamos. ¿Algún Bueno, compañero? a Daniel, que trabajé con él. Great. Have you ever considered becoming a vegetarian? Me dijo a mí. Daniel, she said, Ah, or not, que no le yeah? entendí bien el nombre. Okay. What about you, Daniel? Have you ever considered becoming a vegetarian? No, I know Ujú. Escucha la pregunta. Have you considering ever, so no, I, have you ever? no, Ujú, I consider ujú.
eh, Becoming what? A vegetarian. Okay. So, Daniel, how often do you eat meat? You like meat, so how often do you eat meat? For example, chicken, beef, yes, yes, pork. I like Ajá, hate but meat. yes, but listen to the question. Escucha la pregunta. How often do you eat meat? No te estoy preguntando si te gusta o no. Te estoy preguntando how often. Okay. Pensá. I usually eat meat. Okay. Daniel, do you eat meat every day? No, I don't. Okay, right, yeah. Lo que yo te decía de la primera pregunta era atención al auxiliar. Que la pregunta decía, have you ever considered? No, I haven't. Porque el auxiliar es have, del present perfect. No, I haven't considered becoming a vegetarian. Okay. Okay. Atención con esas respuestas, ¿bien? All right. Y le podemos agregar más información también, por ejemplo. Como vos decías, I don't usually eat meats, right? I eat meats, for example, 3 times a week, ¿ok? Puedo decir cuántas veces como, por ejemplo, ¿ok? Okay. Profe, All right. puedo decir que, por ejemplo, no, I haven't, I like eating milanesa too much. Yeah, that's it, yeah? Me too. Okay. Milanesas in English are breaded meat. Okay. Breaded meat, ¿ok? Carne empanada sería. Breaded meat. Yeah, me too. I have considered becoming I am considering becoming a vegetarian, but I don't know yet. I like meat, but at the same time, I care about animals a lot. So I'm considering it, yeah. I need to go to a nutritionist. Let's see if that's possible or not, yeah. Okay. Well, guys, this is it. Por aquí terminamos hoy. Vamos a hacer esto todas las clases para que ustedes ya vayan entrando en calor para el examen, ¿ok? Esta sería como la segunda parte del examen. Pregunta y ustedes responden. Otra pregunta distinta y ustedes responden, ¿ok? All right. Well, guys, this is it, yeah? Profe, Tell me. yo tengo una consulta mía, que es el tema Ajá. de las asistencias, si lo pudiste ver. Fiona, acá, quédate un ratito y lo vemos las dos, ¿querés? Dale. Bueno, bye, guys. No homework for next class, ¿yeah? Vayan Profe, revisando. yo tengo, Ajá. Me quedó mucho eco, me parece. Ahí está. profe, yo Vayan quería revisando. consultarle por Ajá. el parcial escrito. Ajá, ok. Yes, quédense las dos un ratito. Homework, vayan viendo en las partes de las preguntas, ¿sí? Vayan viendo cómo responder de esas preguntas, las que nos quedaron. Lo pueden ir escribiendo, por ejemplo, estas de food, para que ya les quede, ¿sí? Si algunas no llegaron a contestar, right? Ok, and see you next Tuesday, ¿yeah? Actividades de gramática, eso no hay de tarea, ¿sí? Bye, guys. Bye. Primero vamos a con Fiona. Take care.